Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Vrajendranandan Jaya Yashodanandana Jaya Vrajendranandan Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Mai Jaya Sudarshana Jaya Radha Sham Sundar Radhe Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Pancha Tattva Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Jagannath Swarup ki jai Gopal Sada Gopal ki jai. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gaurav. Prabhupada. Okay, so we will begin, Mataji. Yes, Prabhu. Yeah. Sure. Okay, so so Rajeshwar Prabhu spoke to me earlier, and then he suggested that I again cover what we did last time, because last time was a very important topic and somehow he could not record the session. So also for the benefit of the devotees who missed last time, and also for the benefit of recording, I will again go over what we did last time. Yeah, Prabhu, I think as far as I know, we have lost the recording of the last class. So he asked you to give an overview for 20 minutes, and then we can start with a new topic. Okay. So he has the recording, is it? No, he has lost the recording. Oh, he has lost the recording. Okay. Chinmoyam Prabhu was not present in that class. So I request you for an overview of that class, and then we can start with a new topic. Okay. So, okay, I need to do screen sharing, Mataji. Prabhu, yes, I was trying to allow your screen sharing, but I can't do it. Oh, okay. Yes, Prabhu, কিভাবে screen share allow করতে হয় আমি বুঝতে পারছি না. Okay. Okay, multiple participants can share simultaneously. I think this is the option, right, Prabhu? Yes, that will work. Okay. Okay, I think you can share now. Yeah, now it is working. Okay, so is the slide visible, Mataji? Yes, Prabhu. Yeah, okay, so this is what we covered last time, the 6 types of tastes. এটাই আমরা গতবার আলোচনা করেছিলাম 6 ধরনের স্বাদ. Okay, so the 6 tastes, it is listed on the left side: sweet, sour, salty, pungent, astringent, and bitter. 6টি স্বাদ বাম পাশে এগুলো তালিকা দেয়া হয়েছে: মিষ্টি স্বাদ, টক, লবণাক্ত, ঝাঁঝালো,
কষা এবং তিক্ত। Okay, and spicy taste, it comes under salty. Salty and salty includes spicy also in this case. এবং আমরা যে ঝাল স্বাদের সাথে পরিচিত সেটি এখানে লবণাক্ত স্বাদের অন্তর্ভুক্ত। So in this slide you are seeing that for sweet taste, for vata there is a downward, for vata and pitta there is downward arrow, and kapha there is an upward arrow. আপনারা দেখতে পাবেন মিষ্টি স্বাদের জন্য ডান দিকে বাত এবং পিত্তে নিম্নমুখী রেখা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং কফের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী একটা রেখা দেওয়া হয়েছে। So this means sweet taste, it controls or reduces vata and pitta and increases kapha. তার মানে হচ্ছে মিষ্টি স্বাদের খাবার বাত এবং পিত্তকে ভারসাম্যে রাখে অথবা বাড়িয়ে দেয়, কমিয়ে দেয় এবং কফকে বাড়িয়ে দেয়। And sour taste, again the arrow for vata it shows down, and the arrow for pitta and kapha shows up. এবং একইভাবে টক স্বাদের জন্য বাত নিচের দিকে রেখা প্রদর্শন করছে এবং পিত্ত এবং কফের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বমুখী রেখা প্রদর্শন করা হচ্ছে। So this means sour taste will reduce vata and it will increase pitta and kapha. তার মানে হচ্ছে টক স্বাদের খাবার বাত কমিয়ে দিবে এবং পিত্ত ও কফকে বাড়িয়ে দিবে। So similarly salty also reduces vata and increase pitta kapha. একইভাবে লবণ স্বাদের খাবার লবণাক্ত খাবার বাতকে কমিয়ে দেয় এবং পিত্ত ও কফকে বাড়িয়ে দেয়। And pungent taste will increase vata and pitta and reduce kapha. এবং ঝাঁঝালো খাবার যেগুলো আছে, ঝাঁঝালো ঘ্রাণযুক্ত খাবার, এগুলো বাতকে বাড়িয়ে দেয়, বাত এবং পিত্তকে বাড়িয়ে দেয় এবং কফকে নিয়ন্ত্রণে রাখে বা কমিয়ে দেয়। Okay, and astringent taste will increase vata and reduce pitta and kapha. কষা খাবার বাতকে বাড়িয়ে দেয়, কফ এবং পিত্তকে কমিয়ে দেয়। And bitter taste will increase vata and reduce pitta kapha. তিক্ত স্বাদের খাবার বাতকে বাড়াবে এবং পিত্ত ও কফকে কমাবে। Okay, so now I will just tell a little bit about astringent taste. আমি কেবলমাত্র এখানে কষা স্বাদের যে খাবার আছে সেটার সম্পর্কে সামান্য কিছু বলবো, because other tastes are relatively easy to understand, so I will just talk a little bit about astringent taste. কারণ অন্যান্য স্বাদের যে স্বাদগুলো রয়েছে সেগুলো সহজে বোঝা যায়। অ্যাস্ট্রিনজেন্ট নিয়ে আমি সেজন্য এটা একটু ভিন্ন রকম, সেজন্য আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব। So I will give you one example of astringent taste. আমি কষা স্বাদের একটা উদাহরণ দিব। So when you are eating anar, that is pomegranate, then initially when you bite it is very juicy and sweet, but later when you chew the seeds you get a different type of taste. উদাহরণস্বরূপ যদি আপনি ডালিম খান তাহলে ডালিমের ক্ষেত্রে যখনই আপনি ডালিমের দানাগুলো মুখে পুরবেন তখন প্রথমে খুব রসালো মিষ্টি একটা স্বাদ পাবেন, কিন্তু পরবর্তীতে যখন আপনি ডালিমের দানাগুলো চিবাবেন তখন এটা একটা ভিন্ন ধরনের একটা কষযুক্ত স্বাদ প্রদান করে। So that different kind of taste that comes from the seeds of the pomegranate, that is one example of astringent taste. এবং এই যে অন্য রকমের একটা স্বাদ, এটা বিশেষ করে ডালিমের দানাগুলো বীজ থেকে আসে এবং এটা হচ্ছে কষা স্বাদ। Another example of astringent taste is amalaki. এবং অন্য একটি কষা স্বাদের উদাহরণ হলো আমলকি। So but of course amla also has got other tastes mixed along with astringent. এবং আমলকির মধ্যে শুধুমাত্র আমলকির মধ্যে এই কষা স্বাদের সাথে অন্যান্য স্বাদগুলো মিশ্রিতভাবে আছে। Okay, so now according to Bhagavad Gita 17th chapter, it talks about food in the mode of goodness, passion and ignorance. ভগবদ গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে সত্য রজ এবং তমগুণের খাবার সম্পর্কে বলা হয়েছে। So now Bhagavad Gita says that foods which are extremely bitter or extremely hot or spicy or extremely pungent,
So these types of food are in mode of passion, and then they cause disease. শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় বলা হয়েছে যে সমস্ত খাবার অতিরিক্ত তিক্ত, কষালো অথবা ঝাঁঝালো, এই সমস্ত খাবারগুলো রজ এবং তমগুণের দ্বারা প্রভাবিত। Okay, so so generally these tastes, the from this table you see that the pungent taste, it increases both vata and pitta. তো এই তালিকা থেকে আপনারা দেখতে পাবেন যে ঝাঁঝালো স্বাদের খাবার এটা বাত এবং পিত্ত উভয়কেই বাড়িয়ে দেয়। And bitter taste increases vata. এবং তিক্ত স্বাদ বাতকে বাড়িয়ে দেয়। So, and we have studied in our earlier discussions that the majority of the diseases are caused by vata and pitta imbalances. আমরা আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় বলেছিলাম যে আমাদের অধিকাংশ রোগের কারণ হচ্ছে বাত এবং পিত্তের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা। So now we are able to understand why in Bhagavad Gita it is told that excessively bitter or excessively hot or excessively pungent or these sour tastes are they cause disease and they are in mode of passion. Or should I repeat, Mataji? I don't think. Oh, your voice is breaking. So, yes, Prabhu. Is it audible now? Yeah, now it is audible. Prabhu, can you please repeat? Okay, so so we saw that these tastes like excessively bitter and excessively spicy, excessively hot and excessively pungent and sour tastes, these they cause disease and they are in mode of passion according to Bhagavad Gita. শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অনুসারে অতিরিক্ত তিক্ত, অতিরিক্ত ঝাঁঝালো, অতিরিক্ত টক এবং অতিরিক্ত গরম খাবার, এগুলো হচ্ছে রাজসিক এবং তামসিক খাবার, এগুলো শরীরে রোগ বৃদ্ধি করে। So now here in this table we are seeing that these tastes, they increase vata and pitta. They either increase vata or increase pitta. তো এই তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভগবত গীতার উল্লেখিত সেই সমস্ত খাবারগুলো হয় সেগুলো বাতকে বাড়ায় অথবা পিত্তকে বৃদ্ধি করে। And we have seen in our earlier classes that majority of the diseases are caused by vata and pitta. এবং আমরা আমাদের আগের ক্লাসগুলো থেকে জেনেছি যে অধিকাংশ রোগই বাত এবং পিত্ত থেকেই হয়। So now we are able to understand why Bhagavad Gita says that these types of foods they cause disease. কেন বুঝতে পারলাম যে কেন শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় বলা হয়েছে যে এই ধরনের খাবারগুলোর কারণে রোগ বৃদ্ধি পায়। So also Bhagavad Gita says that excessively dry food, too much dry food is also in mode of passion, rajoguna, according to Bhagavad Gita. এবং শ্রীমদ্ ভগবত গীতা এটা বলা হয়েছে অত্যধিক শুষ্ক খাবার এটা রজগুণের দ্বারা প্রভাবিত। And now here we saw in our earlier classes that excessively dry food means vata, increases vata. এবং আমরা আমাদের আয়ুর্বেদিক ক্লাসের পূর্ববর্তী ক্লাসগুলো থেকে জানলাম যে এই যে অতিরিক্ত শুষ্ক খাবার এটা হচ্ছে বাতের দ্বারা প্রভাবিত। So and again vata causes the maximum diseases. এবং বাতের দ্বারাই কিন্তু অধিকাংশ রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হয়। So now we are just understanding why, the reason behind why Bhagavad Gita is telling like this. তো এখন আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে কেন শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় এমনটা বলা হয়েছে। And also out of the three doshas, kapha is responsible for nourishing our body, providing nourishment to our body. এবং এই তিনটি দোষের মধ্যে কফ হচ্ছে আমাদের শরীরে পুষ্টি সাধনের জন্য দায়ী। So and according to Bhagavad Gita, juicy, fatty and wholesome foods are in mode of goodness. এবং শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অনুসারে রসালো, চর্বিযুক্ত এবং প্রাকৃতিক উপায়ে আহরণকৃত খাবারগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। And these foods, they increase the duration of life. এবং এই ধরনের খাবার আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করে। So now according to Ayurveda, juicy and fatty foods are kapha foods. এবং আয়ুর্বেদ অনুসারে রসালো এবং চর্বিযুক্ত খাবার
কফের অন্তর্ভুক্ত। And kapha provides nourishment, so kapha increases the duration of life. এবং কফ যেহেতু শরীরে পুষ্টি যোগায়, পুষ্টি সাধন করে, সেজন্য এটা আয়ুবর্ধক। So now we have understood why Bhagavad Gita says that juicy, fatty and wholesome foods they increase the duration of life. তাহলে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে কেন শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় বলা হয়েছে যে রসালো চর্বিযুক্ত খাবার আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করে। So now whatever the Bhagavad Gita says, the same thing we are understanding the same thing now in a more detailed way. শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় যা কিছু বলা হয়েছে আমরা সেই একই জিনিসগুলো এখন আরো বিস্তৃতভাবে জানতে পারছি। So now Bhagavad Gita only says that the foods that are in mode of passion, only if it is too bitter or too salty or too hot or too sour, only then it is in mode of passion. শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় প্রকৃতপক্ষে এটা বলা হয়েছে যখন খাবারটা অতিরিক্ত টক, অতিরিক্ত ঝাল বা অতিরিক্ত লবণ, অতিরিক্ত তিক্তা বা অতিরিক্ত গরম হয়, তখনই কেবল এটা রাজসিক বা তামসিক। But if the food is slightly bitter, if the food has small quantity of bitter taste or small quantity of spicy or small quantity of sour taste, then it is not in mode of passion. কিন্তু সেই খাবারে যদি স্বল্প পরিমাণ তিক্ততা থাকে, স্বল্প পরিমাণ টক বা লবণের উপস্থিতি থাকে, তাহলে সেটা রাজসিক বা তামসিক নয়। So now if we take only rice and dal, for example, and we don't take any spice, we don't take anything that is salty, we don't take anything that is bitter, no sabji, nothing, only rice and dal, then the food will not have any taste at all. এখন ধরুন যদি আমরা শুধুমাত্র অন্ন এবং ডাল গ্রহণ করি, আমরা যদি কোনো ধরনের মশলা, কোনো লবণ, ঝাল কোনো কিছুই গ্রহণ না করি, তাহলে এই সমস্ত খাবারগুলো স্বাদহীন হবে। And according to Bhagavad Gita, the food that is tasteless, that does not have any taste, is in mode of ignorance. এখন শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় বলা হয়েছে যে খাবারে কোনো স্বাদ নেই, স্বাদহীন খাবার হচ্ছে তমোগুণ, তামসিক। Yeah, so that means if we put too much of spice or sour or bitter food, then it is rajagun. If we don't put any spice or bitter or sour food, then it is tamogun. তার মানে হলো আপনি যদি অত্যধিক পরিমাণে তিক্ত, সার মিন্স টক এবং লবণ যুক্ত করেন, তাহলে সেটা রাজসিক। আর যদি আপনি কোনো ধরনেরই মশলা না করেন, তাহলে এটা তামসিক পর্যায়ে পড়বে। So that means we should use these other tastes in the right quantity. It should not be too much and it should not be zero also. তার মানে হচ্ছে আমাদের এই যে অন্যান্য স্বাদগুলো রয়েছে, সেগুলো আমাদেরকে পরিমিত পরিমাণে, উপযুক্ত অনুপাতে সেগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। এগুলো অত্যধিক হওয়া যাবে না, আবার এগুলোকে একেবারে বাদও দেওয়া যাবে না। So it should just be in small quantity. তো এগুলোকে জাস্ট অল্প পরিমাণে ওই সমস্ত স্বাদগুলোকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করব। Okay, and then when we eat the food, we should this way, I think in the first class we discussed that when we eat the food, we should chew it very slowly and allow the saliva to mix with it and then swallow. আমরা আমাদের পূর্ববর্তী ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে যখনই আমরা খাবার গ্রহণ করছি, আমাদের খুব আস্তে আস্তে সেটাকে চেবানো উচিত এবং মুখের লালার সাথে খুব ভালোভাবে সেটাকে মিশ্রণ করা উচিত। Yeah, so this is because when the tongue is slowly tasting the food, the tongue will try to find out all these 6 tastes in the food. তার মানে আমরা যখন খুব আস্তে আস্তে খাবারটা চিবোচ্ছি, আমাদের জিহ্বা 6টি স্বাদগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে সেটার পরিমাণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করবে। And then the tongue will inform the brain how much sweet is coming in, how much sour, how much salty, how much of each taste is coming in. So the body will say. তখন জিহ্বা ব্রেইনকে একটা সংকেত দিবে যে কতটুকু মিষ্টি খাবার, কতটুকু তিতা খাবার, কতটুকু মশলা খাবার সে গ্রহণ করেছে, ভিতরে প্রবেশ করছে। So we require all these 6 tastes actually for good health. শরীর সুস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের এই 6টি স্বাদই প্রয়োজন।
So, but if we take too much of one taste, or if we miss some taste, then it is not healthy. কিন্তু যদি আমরা কোনো একটা স্বাদকে অত্যধিক পরিমাণে গ্রহণ করি অথবা অন্য কোনো স্বাদ আমরা একেবারে বাদ দিই তাহলে এটা অস্বাস্থ্যকর। So the tongue will tell the brain how much sweet, how much sour, how much salty, how much of each taste is coming inside. তাহলে এইভাবে জিহ্বা ব্রেনকে বলবে যে কতটুকু টক, কতটুকু লবণ, মিষ্টি, কতটুকু সে ভিতরে গ্রহণ করছে, শরীরের ভিতর প্রবেশ করছে। And then the brain will see, okay, how much sweet, how much sour is actually required by the body. The brain will be checking that. তখন আমাদের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করবে কতটুকু আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন আছে আর আমি কতটুকু গ্রহণ করছি। And then if the brain feels that we have had enough of some particular taste, then the brain will tell the tongue to stop eating that taste. এবং যখন মস্তিষ্ক বুঝতে পারবে যে আমাদের শরীরের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু স্বাদ গ্রহণ করা হয়ে গেছে তখন সে জিহ্বাকে থামতে বলবে। But if we quickly swallow the food without chewing properly, then the brain will not know how much of each taste has gone inside. কিন্তু আমরা যদি ভালো করে না চিবিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সেটা গিলে ফেলি তাহলে মস্তিষ্ক বুঝতে পারবে না যে আমি আসলে ঠিক কতটুকু ওই স্বাদের খাবার আমি ঠিক কতটুকু গ্রহণ করলাম। So I will give one example. Okay, I will give one example. Suppose if you are eating one laddu, and then if we are slowly chewing the laddu and tasting it nicely with the tongue, then after one or two laddus, if the brain feels that if we have had enough sweet, then the brain that will tell the tongue to stop eating more sweets. উদাহরণস্বরূপ মনে করুন আমরা একটা লাড্ডু খাচ্ছি, সেই লাড্ডুটা আমি যদি খুব ভালো মতো সেটাকে চিবিয়ে আস্তে আস্তে করে খাই তাহলে একটা দুইটা লাড্ডু খাওয়ার পরে আমার মস্তিষ্ক বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ যথেষ্ট পরিমাণ মিষ্টি স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছে, এখন থামতে হবে। তখন আমাদের ঠিক মিষ্টি খাওয়ার প্রতি একটা অনীহা জন্মাবে, তখন আমি আর মিষ্টি রুচি পাবো না। Yeah, so then after eating 2-3 laddus, we will get bored of eating sweet and we will feel like eating some other sweet. I mean, sorry, some other item like sour item or bitter item like that. তো এইভাবে যদি আমরা খেতে থাকি তখন দুই অথবা তিনটা মিষ্টি খাওয়ার পরে তখন আমাদের ইচ্ছা হবে যে না আর মিষ্টি খাবো না, আমার অন্য কোনো স্বাদের মানে স্বাদটা একটু পরিবর্তন করা দরকার, অন্য স্বাদের খাবার গ্রহণ করতে হবে। So this is because the brain has told the tongue that we have had enough sweet now, and the brain has told the tongue to stop asking for more sweet. তার কারণ হচ্ছে মস্তিষ্ক বুঝতে পেরেছে যে অনেক মিষ্টি হয়েছে এবং মস্তিষ্ক জিহ্বাকে এই সংকেতটা দিয়েছে যে তুমি আর মিষ্টি গ্রহণ করো না, তুমি এখন অন্য কোনো স্বাদের খাবার, সেজন্য তখন জিহ্বা ভিন্ন স্বাদ আস্বাদন করতে চায়। But if we don't chew the laddu properly, then and if we quickly swallow the laddu without biting and chewing it properly, then the brain will not get a chance to see how much sweet is actually, before the tongue tastes the laddu, we will end up swallowing it. So should I repeat, Mataji? No, Prabhu, it's okay. যদি আমি না চিবিয়ে খুব তাড়াতাড়ি মিষ্টিটা গিলে ফেলি তাহলে জিহ্বা বুঝে ওঠার সময় পাবে না যে ঠিক আমার শরীরে কতটুকু মিষ্টি প্রবেশ করলো, তখন সে একটার পর একটা খেতেই থাকবে। So sometimes then because of that the tongue will ask for more laddus, because the tongue is thinking that the body has still not got enough sweet. তখন আপনার জিহ্বা তখন আরো মিষ্টি খেতে চাইবে, কারণ সে বুঝতে পারবে সে হয়তো ভাবছে যে শরীরে যতটুকু মিষ্টি প্রয়োজন ঠিক ততটুকু হয়তো গ্রহণ করা হয়নি। So in that case we will end up eating too much of sweet, and that is not good for our health. এবং এইভাবে তখন দেখা যাবে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি মিষ্টি আমি খেয়ে ফেলেছি, যেটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। So the same logic is for every taste. Even the same logic, the same explanation which I gave now, it is applicable for all the other tastes. তো আমি যে এখন যে উদাহরণটা দিলাম সেটা কেবলমাত্র মিষ্টির জন্য নয়, সেটা অন্য পাঁচটি স্বাদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। So if we chew the laddu slowly, allow it to mix with the saliva and eat very slowly, then sometimes we will be satisfied with just one laddu. যদি আমরা খুব ভালোভাবে খুব সুন্দরভাবে সেটাকে চিবিয়ে আস্তে ধীরে খাই তাহলে এমনকি দেখা যেতে পারে যে কেবলমাত্র একটা লাড্ডু খেয়ে আমি সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। So in Nectar of Instruction, the first verse, it says
it talks about controlling the 6 urges. উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে 6টি ব্যাগ দমনের কথা বলা হয়েছে। So it says vacho vegam manasa krodha vegam jiva vegam udropastha vegam. তো এখানে বলা হয়েছে বাচো বেগম মনুষ্য ক্রোধ বেগম জিহ্বা বেগম উদর উপস্থ বেগম। So now for jiva vegam, the best way to control jiva vegam is you eat the food very slowly, chew it very nicely, so then the tongue will not ask for more and more food, so the tongue will get satisfied. জিহ্বা বেগের ক্ষেত্রে যদি সমাধান হলো যদি আমরা খাবারটাকে খুব আস্তে চিবিয়ে সুন্দরভাবে খাই তাহলে অতিরিক্ত খাবার জিহ্বা কখনো অতিরিক্ত খাবার চাইবে না, এইভাবে জিহ্বা বেগকে আমরা দমন করতে পারি। Now in the purport of that verse, Prabhupada says that eating that if we take prasadam, then jiva vegam will be controlled. তাৎপর্য সেটা প্রভুপাদ বলেছেন যদি আমরা ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করি তাহলে জিহ্বা বেগ নিয়ন্ত্রিত হয়। But sometimes we see that even when devotees are taking prasadam, they take too much of halwa or too much of paneer sabji, and then they are still not able to control that jiva vegam. তো মাঝে মধ্যে আমরা দেখতে পারি যে যদিও ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করছে কিন্তু তারা মাঝে মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণ হালুয়া বা পনিরের সবজি খেয়ে ফেলছে, তার মানে তারা জিহ্বাকে দমন করতে পারছে না, নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। Now one may be wondering why Prabhupada said like that, but now our experience seems to be little different. তো এখন কেউ চিন্তা করতে পারে কেন আসলে প্রভুপাদ এরকম কেন বললো, কিন্তু আমরা যেটা দেখছি তার তো প্রভুপাদের কথার সাথে মিলছে না। See, that is the reason is because when Prabhupada says that we should by taking prasadam we can control jiva vegam, what he actually means is that we have to honor prasadam in the right way. তো আসলে প্রভুপাদ যেখানে বলেছেন যে প্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তার মানে আসলে প্রভুপাদ বলেছেন যে আমাদেরকে আসলে প্রসাদকে সম্মান করতে হবে। And honoring prasadam means that we should respect the prasadam and eat it very very slowly and concentrate and focus on the prasadam. তার মানে এবং প্রসাদকে সম্মান করার মানে হলো শ্রদ্ধার সহিত খুব সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে সেই প্রসাদটাকে গ্রহণ করা। So that is why we say honoring prasadam, we never say eating prasadam. সেজন্য আমরা সব সময় বলে থাকি প্রসাদ সম্মান করা, আমরা কখনো বলি না যে প্রসাদ খাচ্ছি। So when we quickly gobble up stuff a lot of prasadam into our mouth without chewing it properly, then that is also dishonoring the prasadam. তো যদি আমরা একসাথে অনেকগুলো প্রসাদ মুখে পুরে দিই তা এটাও কিন্তু প্রসাদকে অসম্মান করে। And also sometimes when we are taking prasadam, our mouth is full of prasadam and we may be speaking to somebody, so that is also not a disrespect for prasadam. এবং অনেক সময় দেখা যায় আমি মুখ ভর্তি প্রসাদ নিয়ে অন্য কারোর সাথে কথা বলছি, এটাও প্রসাদকে অসম্মান করে। Or sometimes when we are taking prasadam, we are also checking our WhatsApp message or checking our emails on the computer, so that is also disrespect for prasadam. এবং অনেক সময় আমরা প্রসাদ গ্রহণের সময় হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ চেক করি, আমাদের ইমেইল চেক করছি, এটাও প্রসাদের প্রতি অসম্মানজনক। So now when we are not honoring prasadam properly, then the tongue will not be able to taste the food, the prasadam properly, so then we will end up overeating, so jiva vegam we will not be able to control. যখন আমরা প্রসাদকে ঠিকমতো সম্মান প্রদর্শন করছি না, জিহ্বা সেই প্রসাদটা ঠিকমতো আস্বাদন করতে পারছে না, তখন আমরা প্রভু we will end up with what? Sorry, we will end up overeating, and we will not be able to control jiva vegam. তো আমরা যদি আমরা প্রসাদকে অসম্মান করি তখন আমাদের জিহ্বা সেই সমস্ত স্বাদগুলো আস্বাদন করতে পারবে না এবং দেখা যাবে আমরা অতিরিক্ত খাচ্ছি এবং আমরা আমাদের জিহ্বার ব্যাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। And we will also get more diseases because the food will not be digested properly, and we will end up eating too much of sweet or too much of one particular taste. এবং এর মাধ্যমে দেখা যাবে আমরা বিভিন্ন রোগ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হব, কেননা আমরা যেহেতু ঠিকমতো আমাদের খাবারগুলো ঠিকমতো হজম হবে না, কারণ এবং দেখা যাবে হয়তো আমরা কোনো একটা স্বাদের খাবার অনেক বেশি গ্রহণ করে ফেলেছি। So that means if we don't honor prasadam properly,
So it is not good for our health also. তার মানে হচ্ছে আমরা যদি প্রসাদকে সম্মানের সাথে গ্রহণ না করি, এটা একই সাথে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর। And it is not good for our spiritual life also. এবং একই সাথে আমাদের পারমার্থিক জীবনের জন্য অস্বাস্থ্যকর। So when the acharyas are saying, talking about prasadam, they are actually talking about honoring prasadam properly. আচার্যরা যখন প্রসাদ সম্পর্কে কথা বলছেন, তখন ওনারা এটা বলছেন যে কি প্রসাদকে যথাযথভাবে সম্মান করা। So that is why when Prabhupada says in the purport that by taking prasada, jiva vegam will be controlled, what he means is that the prasad, he is assuming that the prasadam will be properly honored. যখন শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য বলছেন যে প্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে জিহ্বাবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তখন উনি এটাই ধরে নিয়েছেন যে প্রসাদ ঠিকভাবে আস্বাদন বা সম্মান করা হচ্ছে। So actually I will just narrate one small incident of my Guru Maharaj. আমি আমার গুরুদেবের একটা ছোট্ট একটা ঘটনা এখানে বর্ণনা করব। So my Guru Maharaj is His Holiness Sachinandan Swami Maharaj. আমার গুরুদেব হলেন পরম পূজ্য শ্রী শ্রীমৎ সচিনন্দন স্বামী মহারাজ। So once he went to meet His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj. একবার তিনি শ্রী গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। And then at that time Gaur Govind Maharaj was taking prasadam. এবং সেই সময় শ্রী গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন। And then His Holiness Sachinandan Swami Maharaj went to him and said Hare Krishna, and then he started speaking to him. তো শ্রীমৎ সচিনন্দন স্বামী মহারাজ তখন গিয়ে হরে কৃষ্ণ নিবেদন করলেন এবং তার সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। And Gaur Govind Maharaj did not even reply, and he did not even look at Sachinandan Swami Maharaj. শ্রী গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ তখন তার কথার কোনো উত্তর দিলেন না, এমনকি তার দিকে তাকালেনও না। And then Sachinandan Swami Maharaj, he felt very strange. He felt bad. He was thinking maybe he did something wrong or he committed some offense. শ্রীমৎ সচিনন্দন স্বামী মহারাজ তিনি একটু হতবাক হলেন। তিনি চিন্তা করলেন নিশ্চয়ই আমি কোনো ভুল করেছি, হয়তো আমি মহারাজের চরণে কোনো অপরাধ করেছি। And after finishing prasadam, then Gaur Govind Maharaj he spoke to Sachinandan Swami Maharaj. এবং প্রসাদ গ্রহণ করা শেষে শ্রী গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ তখন সচিনন্দন স্বামী মহারাজের সাথে কথা বললেন। And then Gaur Govind Maharaj he begged for forgiveness. He asked for forgiveness. তখন শ্রী গৌর গোবিন্দ স্বামী মহারাজ শ্রীমৎ সচিনন্দন স্বামী মহারাজের কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। So he asked for forgiveness that he did not reply properly earlier because he was honoring prasadam and he was focusing on the prasadam. So that is why he could not reply to his greeting earlier. So he asked for forgiveness. তো তিনি ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। তিনি বললেন যে যেহেতু আমি প্রসাদ আস্বাদন করছিলাম, সম্মান করছিলাম, সেই জন্য আমি আপনার সাথে কথা বলতে পারিনি, আপনার কথার উত্তর দিতে পারিনি। সেই জন্য তিনি খুব অনুশোচনা করলেন। So that means, so now if we honor the prasadam properly, then the way Ayurveda says, that is chewing the food properly and slowly, then we will be able to control jiva vegam, udarapastha vegam also. Can you please repeat? Okay. Now, if we honor prasadam the way Ayurveda suggests, that is by chewing the food slowly, eating slowly and chewing the food. If we honor prasadam in that way, then jiva vegam, udarapastha vegam will be under control. তো আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবে যদি আমরা খুব ধীরে সুস্থে চিবিয়ে আস্তে আস্তে খাবার গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের জিহ্বাবেগ, উদর এবং উপস্থ এই তিনটা বেগই প্রশমিত হবে। So also there are many other things in this first verse of Nectar of Instruction. It also says vacho vegam manasa krodha vegam. উপদেশামৃতের ওই প্রথম শ্লোকে আরো কিছু বেগ রয়েছে, যেমন বাচো বেগম, মনুষ্য, ক্রোধ বেগম। So vacho vegam is related to vata. বাচো বেগটি বাতের সাথে সম্পর্কিত। Because vacho vegam means speaking unnecessarily. বাচো বেগ মানে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা। So when the vata becomes too high, then the person he finds it very difficult to control his urge to speak.
যখন কারো শরীরে বাত বৃদ্ধি পায় তখন তার ক্ষেত্রে নিজের কথা বলার প্রবণতাটাকে বন্ধ করা খুব কষ্টকর হয়ে যায়। Similarly, Manasa Vegam is also related to Vata because mind is again related to Vata. একইভাবে মনের বেগ সেটিও বাতের সাথে সম্পর্কিত, কারণ মনের সাথে বাতের সম্পর্ক রয়েছে। So so when the Vata is very much imbalanced, out of balance, then the mind will also be wandering here and there. কারণ যখন বাত অত্যধিক বেড়ে যায় তখন মন খুব বিচলিত হয়ে পড়ে, এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। Then the next is Krodha Vegam, which is because of imbalance in Pitta, too much of Pitta. পরেরটা হচ্ছে ক্রোধবেগ, যেটা হচ্ছে পিত্তের ভারসাম্যহীনতার কারণে হয়। So if we take so in our food, if we include more kapha related foods, then the Vata and Pitta will be under control. তো যদি আমরা আমাদের খাদ্য তালিকায় কফের খাবার বেশি অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে বাত এবং পিত্তের সমস্যা কমে যাবে। And generally milk and ghee have got more lot of kapha. এবং সাধারণভাবে দুধ এবং ঘি এই দুটি খাবারে প্রচুর পরিমাণে কফ রয়েছে। So that is the reason why Prabhupada also says that taking milk and ghee and milk products gives higher intelligence for progressing in spiritual life. এজন্য শিল প্রভুপাদ বলেছেন দুধ এবং ঘি গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্ক যথাযথ পুষ্টি পায়, যাতে উচ্চতর জ্ঞানগুলো লাভ করা যায়। Because it will help in controlling Vacho Vegam and Manasa Krodha Vegam. তার কারণ হচ্ছে এটার কারণে আমাদের বাচবেগ, মনোবেগ এবং ক্রোধবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়। So this way this knowledge of Ayurveda also helps us in improving our practice of devotional service. তো এইভাবে আয়ুর্বেদের জ্ঞান আমাদেরকে পারমার্থিক অনুশীলনের উন্নতি করার জন্য, এগিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়তা করে পারমার্থিক জীবনে। Okay, so now since we talked about milk and ghee, I will also briefly show what type of cows generally. I think last time I was showing what type of cows are they, how to differentiate between desi cows and the hybrid cows. So I will just show that picture again. তো যেহেতু আমরা ঘি এবং দুধ নিয়ে কথা বলছি, তো আমরা গত ক্লাসে এই তালিকাটা দেখিয়েছিলাম কিভাবে দেশি গাভী এবং হাইব্রিড গাভীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে হয়। তো সেটা আমি এখন আবার দেখাচ্ছি। So this picture I have shown, the rightmost, the cow that is on the rightmost side is the desi cow. তো আমি যে ছবিটা দেখাচ্ছি তার মধ্যে সর্ব দক্ষিণে যে গাভীটা রয়েছে ডান পাশে, সেটা হচ্ছে দেশি গরু। So now wherever you are seeing the arrows in the diagram in the picture, so those are the places where there is a difference between these cows. এখানে যে অ্যারো চিহ্নগুলো, যে তীর চিহ্নগুলো রয়েছে, এই তীর চিহ্নগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গাভীর মধ্যে পার্থক্যের জায়গা বা পার্থক্যের বিষয়। So for example, you see one arrow at the back side of each cow. তো আপনারা দেখবেন প্রত্যেকটা গাভীর পিছনের দিকে একটা অ্যারো রয়েছে। ব্যাক সাইড প্রভু, ওয়ান অ্যারো। Yes, yeah, back side. আচ্ছা, পিছনের দিকে একটা তীর চিহ্ন রয়েছে। So if you observe, if you see carefully, the back side of the desi cow, that is the Indian cow, it is curved, it is round and curved, but the back side of the other three, it is a little pointed and square in shape. আপনারা যদি দেশি গাভীর পিছনের দিকে যে তীর চিহ্নটা আছে সেখানে দেখেন, তাহলে এটা হচ্ছে কিছুটা গোলাকৃতির এবং কিছুটা বাঁকানো। কিন্তু অন্য তিনটা গাভীর ক্ষেত্রে যে তীর চিহ্নটা আছে এই পয়েন্টে, সেটা কিছুটা সুচালু বা কিছুটা সমান গিয়ে বেঁকে গেছে, এরকম পয়েন্টেড। Also there is one arrow under the neck of each of the cows.
এবং এখানে প্রত্যেকটা গাভীর নিচের দিকে গলার নিচে করে একটা একটা তীর চিহ্ন রয়েছে। So if you see the desi cow, it has got so one flap of skin hanging from its neck. তো যদি দেশি গাভীর ক্ষেত্রে দেখেন তাহলে ওই জায়গায় গলার নিচে কিছুটা ঝোলানো অংশ রয়েছে, চামড়া But the একটু other, ঝুলে। but the other cows do not have that flap of skin hanging from their neck. They don't have that, the other cows. কিন্তু অন্যান্য গাভীর ক্ষেত্রে গলা থেকে এরকম ঝোলানো কোনো অংশ বা চামড়া নেই। So so that is another difference between these cows. তো এই সমস্ত গাভীর মধ্যে এটা হচ্ছে অন্য একটা পার্থক্যের বিষয়। And the third difference is that the desi cow has got a hump on its neck, but the other cows don't have the hump. এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে দেশি গাভীর পিঠের উপরে একটা কুচ রয়েছে, কিন্তু অন্যান্য গাভীর ক্ষেত্রে সেরকম কুচ থাকে না। Okay, now some desi cows, they may not have hump. So in that case, you just check the other two places, that is the neck and then the back, to make out whether it is desi or not. তো দেশি আপনারা দেখতে পারবেন কিছু কিছু দেশি গাভীর ক্ষেত্রে এরকম পিছনের কুচটা নাও থাকতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা গলার দিকের অংশ এবং পিছনের লেজের দিকের ওই অংশটা আপনারা যাচাই করে দেখতে পারেন। যদি কুচ ছাড়া বাকি দুইটা লক্ষণ যদি মিলে যায় তাহলে সেটা দেশি গাভী। Okay, so and sometimes you will see some cows which are like they look half desi and half hybrid. They look half desi and half like hybrid. মাঝে মাঝে আবার এরকম কিছু গাভী আপনি দেখতে পারেন যেগুলো কিছুটা দেখতে দেশি গাভীর মতো আবার কিছুটা হাইব্রিডের মতো দেখতে। So that means maybe the father out of the father and mother of that cow, one of them was desi and maybe one of them was some crossbreed. So they would have done some crossbreeding. তার মানে হচ্ছে এই গাভীটির হয়তো পিতা দেশি প্রজাতির এবং মাতা বিদেশি প্রজাতির, বা পিতা মাতা একজন দেশি এবং একজন হাইব্রিড প্রজাতির। এগুলোকে বলা হয় সংকর প্রজাতি। Okay, so now when so I'm just going to open the door. Okay, yeah, I'll wait, no problem. Yes, Prabhu. Thank you. Okay, so now when the acharyas, when Prabhupada is talking about how milk it develops the finer tissues of the brain for understanding spiritual subjects, so all these acharyas, they are referring to the indigenous, the pure breed, that is the desi cow. They are not talking about crossbreeds. তো শ্রীল প্রভুপাদ এবং অন্যান্য আচার্যরা যখন আমাদের মস্তিষ্কের পুষ্টি সাধনের জন্য গাভীর দুধ গ্রহণ করার কথা বলছেন, তখন নিশ্চিতভাবে তারা সেটা দেশি গাভীর কথাই বলছে। এটা অন্য কোনো হাইব্রিড প্রজাতি বা সংকর প্রজাতির গাভীর কথা বলছেন না। Now this is because the other hybrids which we are seeing in the picture, they are actually not cows. They look like cows, but they are actually not cows. তার কারণ হচ্ছে আমরা এই ছবিতে অন্য প্রজাতির যে গাভীগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, যদিও তারা গাভীর মতো দেখতে, প্রকৃতপক্ষে এগুলো গাভী নয়। So whatever benefits of drinking milk or ghee which the acharyas are talking about, they are talking about pure breed cows, not the crossbreed cows. তাহলে আচার্যরা যে সমস্ত সুফলের কথা বলছেন ঘি এবং দুধ গ্রহণের, সে সবগুলো সুফলই কেবলমাত্র দেশি গাভীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। Now, okay, another important thing, see, desi cow does not mean that it is found only in India or near India. Desi cows can be there anywhere in the world. They are there in other countries also. আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দেশি গাভী তার মানে এটা নয় যে কেবলমাত্র ভারত বা ভারতের আশেপাশের দেশগুলোতে যে গাভী পাওয়া যায়, এটা পৃথিবীর যে কোনো। Oh, your voice is breaking, Mata. Should I repeat through? Yes, Mata. তো দেশি গাভী মানে এটা নয় যে শুধু কেবলমাত্র সেটা ভারত বা ভারতের আশেপাশের দেশগুলোতে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো প্রান্তে আপনি দেশি গাভী দেখে থাকতে পারেন বা খুঁজে পাবেন।
So these desi cows are also found in South America, Australia, New Zealand, and some African countries. এই দেশি প্রজাতির গাভীগুলো আপনি নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে পাবেন। And even in North America and Europe, the devotees or the people have to find out which breed is actually original desi breed for that area. এমনকি দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলোতে তাদেরকে এটা বুঝে নিতে হয় যে আসলে প্রকৃতপক্ষে কোনটা আসলে পিওর ব্রিড বা কোনটা দেশি গাভী। Because the original desi breeds are given by Krishna, but these cross breeds are created by human beings. কারণ যেটা প্রকৃত দেশি গাভী সেটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি করেছেন, আর যে সমন্বয় যে শঙ্কর প্রজাতি সেগুলো মনুষ্য কর্তৃক সৃষ্ট। So anything that is created by Krishna is perfect, but anything that is created by human beings is not perfect. ভগবান কর্তৃক সৃষ্টি সবকিছুই যথার্থ, কিন্তু মনুষ্যরা যা সৃষ্টি করছে তা পারফেক্ট নয়। So the reason human beings they did this crossbreeding is because they wanted some cows with more milk and more meat. তো এই যে মানুষ এই শঙ্কর প্রজাতিগুলো সৃষ্টি করেছে তার কারণ হচ্ছে তারা অধিক পরিমাণে মাংস এবং দুধ আহরণ করতে চায়। But actually these crossbreed cows, the milk from these crossbreed cows, it causes diseases like diabetes and high cholesterol. কিন্তু এই সমস্ত শঙ্কর প্রজাতির গাভীর কাছ থেকে পাওয়া সেই দুধ ঘি এগুলো মানুষের শরীরে ডায়াবেটিস এবং কোলেস্টেরলের সমস্যা সৃষ্টি করছে। Okay, so then now we finished discussing about how to identify these cows. তো আমরা এখন আলোচনা করলাম যে কিভাবে এই গাভীগুলোকে চিনতে পারবো। And generally we will see one interesting point that whenever we see the picture of Krishna with a cow, it will always be a desi cow. আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে আমরা যখনই এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গাভী সমেত কোনো ছবি দেখি তো নিশ্চিতভাবে ভগবানের সাথে থাকা সেই গাভীগুলো হচ্ছে দেশি প্রজাতির। Yeah, that is because the other breeds, the cross breeds are not actually cows, even though they look like cows. তার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত শঙ্কর প্রজাতির গাভীগুলো আদতে গাভীই নয়, যদিও তারা গাভীর মতো দেখতে। So they are cross breeds of the cow and yak and then the donkey. কারণ এই সমস্ত গাভীগুলো হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে গাভী এবং ষাঁড়, বুনু ষাঁড় বা গাধার সংমিশ্রণ। So the milk of the desi cow is sattvic. দেশি গাভীর দুধ হচ্ছে সাত্বিক খাবার। Okay, so actually now in addition to what we covered last time, we also discussed a little bit some spiritual aspects related to the nectar of instruction first verse. তো আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম সেগুলোকে আমরা উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকের সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারি। Yes, yeah, Prabhu, I was just updating you. So in addition to cover what we covered last time, we were just correlating all these doshas, vata, pitta, kapha, and all these 6 tastes with that the first verse of nectar of instruction, vacho vegam manasa krodha vegam. So how to control all these urges by understanding this, by developing an understanding of this Ayurveda. So that was one additional thing we discussed, which we did not do last time. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Thank you. Okay, Prabhu. Thank you. So now because I have covered many, okay, so yes, I remembered one more thing. Now I will just go back to the 6 tastes. Now depending on what type of diseases we have to accordingly see what type of food we should take.
এই 6টা স্বাদের ব্যাপারে আমি আবার একটু বলতে চাই যে আমরা আমাদের রোগের উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে নির্ধারণ করতে হবে যে কোন স্বাদের খাবার আমাদের গ্রহণ করা উচিত। For example, diabetes is a kapha problem. উদাহরণস্বরূপ ডায়াবেটিস হচ্ছে একটি কফের সমস্যা, কফজনিত So, so in that case, now in this diagram, we see that pungent, astringent, and bitter tastes, they are reducing the kapha, they are controlling kapha. এই তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাই ঝাঁঝালো, কষালো এবং তিক্ত স্বাদের খাবার এগুলো কফকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। So if we take some bitter items like the karela, that is that bitter gourd and neem, they are very good for controlling diabetes. তার মানে হচ্ছে আমরা যদি কিছু তিতা স্বাদের খাবার যেমন তিতা করলা বা নিম গ্রহণ করি সেগুলো কফের সমস্যা বা ডায়াবেটিসের জন্য ভালো হবে। And similarly, sweet taste increases kapha in this table. So that is why diabetes people are asked to reduce sweets. এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তালিকায় যে মিষ্টি স্বাদের খাবার কফকে বৃদ্ধি করে, সেই জন্যই ডায়াবেটিস রোগীদেরকে মিষ্টি স্বাদের খাবার পরিহার করতে বলা হয়। And generally we are seeing in this diagram that sweet increases kapha, but and sour taste, it will increase both pitta and kapha. তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিষ্টি কফকে বৃদ্ধি করে কিন্তু টক কফ এবং পিত্ত দুটোকেই বৃদ্ধি করে। So for example, if you are eating a fruit like let us say grapes, if the grapes is very sweet, then it will reduce vata and pitta and increase kapha. তো উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা আঙ্গুর গ্রহণ করছি যেটার স্বাদ টক, তা সেক্ষেত্রে এটা কফ এবং পিত্তকে বাড়িয়ে দিবে এবং বাতকে কমাবে। So but then if the same grapes they are very sour, then it will increase your pitta also. সরি, আমি আগের ট্রান্সলেশনটা ভুল করেছি। তো যদি আমি যে আঙ্গুরটা গ্রহণ করছি সেটা যদি খুব মিষ্টি স্বাদের হয় তাহলে সেটা কফকে বাড়িয়ে দেবে কিন্তু পিত্ত এবং বাতকে প্রশমিত করবে বা নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কিন্তু যদি সেটার মিষ্টি না হয়ে টক স্বাদের হয় তাহলে সেটি কফ এবং পিত্তকে বাড়াবে আর বাতকে কমিয়ে দেবে। So if we are having some pitta problem like fever for example, then we should avoid eating sour items. যদি এরকম হয় আপনি আপনার কিছু পিত্তের সমস্যা চলছে তাহলে আপনাকে টক স্বাদের খাবার পরিহার করতে হবে। So for example, if you are having an ulcer, then if you eat something very sour or very salty, then the ulcer will burn even more. উদাহরণস্বরূপ যদি আপনার আলসারের মতো রোগ থেকে থাকে লবণাক্ত স্বাদের কোনো খাবার গ্রহণ করেন তখন আপনার সেই আলসারটা থেকে আরো বেশি জ্বালা অনুভব করবেন। Yes. So now based on this diagram, based on this picture, you will get an idea of generally what type of test to take for which type of disease. তো এই তালিকা থেকে সাধারণভাবে আপনারা একটা ধারণা পেতে পারেন যে কোন ধরনের রোগের সময় কোন স্বাদের খাবার গ্রহণ করা উচিত। Okay, so I just want to know if there are any questions. তো এখন যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারেন। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु বিশেষ করে পিত্তের সমস্যার ক্ষেত্রে চ্যবনপ্রাশ কি খাওয়া যায় নাকি? Prabhu, how is Chyawanprash if someone has pitta problem? Actually, that depends on what kind of Chyawanprash. I mean, what are the ingredients of that Chyawanprash? But so there are some Chyawanprashes which increase the heat, and there are some Chyawanprashes which will balance the heat and cold correctly.
এটা নির্ভর করছে চ্যবনপ্রাশটা কোন ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি। কারণ কিছু চ্যবনপ্রাশ আছে যেটা শরীরে তাপ বৃদ্ধি করে, আবার কিছু চ্যবনপ্রাশ আছে যেটা তাপকে কমে, যেটা শীতলতা প্রদান করে। Now there are some Chyavanprashas which contain many Chyavanprashas. They contain some herbs like ashwagandha. কিছু চ্যবনপ্রাশ আছে যেগুলোর মধ্যে অশ্বগন্ধা নামক উপাদানটি রয়েছে। And generally ashwagandha increases heat. সাধারণভাবে অশ্বগন্ধা তাপ বৃদ্ধি করে। But if the Chyavanprash has got some other items which are cooling and they will compensate for the heat of that ashwagandha, then we can take that Chyavanprash. তো সে একই সাথে যদি সেই চ্যবনপ্রাশে কিছু শীতল কিছু দ্রব্য থাকে, শীতলতা প্রদানকারী কোনো কিছু ভেষজ থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই শীতল উপাদানগুলো সেই তাপ উৎপাদনকারী উপাদানের মধ্যে একটা ভারসাম্য তৈরি হয় এবং সেই চ্যবনপ্রাশটি সেক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। Now how to find that out? Now many Chyavanprashas, they will have lots of herbs, so it may be difficult to find out whether the Chyavanprash will increase heat or not. তো চ্যবনপ্রাশে অনেকগুলো উপাদান থাকে, এখন কোনটা সেই উপাদানগুলো সম্পর্কে জানা এবং এগুলো দ্বারা তাপ বৃদ্ধি পাবে কি পাবে না সেটা বের করা খুব মুশকিল। So one idea that you can get is that if the Chyavanprash tastes very sweet, then generally it will not increase heat so much. It will not generally not increase your heat. সাধারণ একটি ধারণা হচ্ছে যদি চ্যবনপ্রাশটা মিষ্টি স্বাদের হয়, তার মানে বুঝতে হবে এটা আপনার তাপকে খুব একটা বেশি বাড়াবে না। But if it is not sweet, then there is a good chance that it may increase your heat. যদি এটা মিষ্টি স্বাদের না হয় তাহলে এখানে খুব ভালো সম্ভাবনা রয়েছে যে এটি আপনার তাপকে বাড়িয়ে দিতে পারে। Okay, and one general practice related to Chyavanprash, generally one general safe practice related to Chyavanprash is that it is better to take Chyavanprash before the pitta becomes high, before you get fever or cough or something. এবং চ্যবনপ্রাশের ক্ষেত্রে খুব সাধারণ একটা টেকনিক হলো আপনার শরীরে পিত্ত বেড়ে যাওয়ার আগে আপনি আগে আপনি সেই চ্যবনপ্রাশটা গ্রহণ করবেন। So if you take it before the fever or cough or before the pitta becomes high, then Chyavanprash will increase your immunity and it will reduce your chances of getting fever or cough or any infection. যদি আপনি জ্বর বা কফ বা শরীরে তাপ বাড়ার আগেই যদি আপনি চ্যবনপ্রাশটা গ্রহণ করেন, তখন সেটি আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে এবং রোগ হওয়া প্রতিরোধ করবে। But if the fever is already very high, then it is generally not advisable to have most of the Chyavanprash. কিন্তু যদি আপনার জ্বরটা খুব অতিরিক্ত থাকে তাহলে আপনাকে তখন চ্যবনপ্রাশ গ্রহণ করতে কেউ উপদেশ দিবে না। I hope that was clear. Yes, Prabhu. Yes, okay, Prabhu. Prabhu, ডাবর কোম্পানির যেটা চ্যবনপ্রাশ ওটা তো একটু মিষ্টি স্বাদের, ওটা কি হবে নাকি? Dabur Chyavanprash which is available here, this is sweet in taste. So what about the Dabur Chyavanprash? Yeah, so if it is sweet in taste, then you can safely have the Chyavanprash if the pitta is not very high. So if the pitta is still in the medium stage, then you can still take it. But only when in the case of extremely high pitta or very high fever or something, that time it is better to avoid. Otherwise, you can generally take it. তো যদি এটা মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে তাহলে আপনি সেটা গ্রহণ করতে পারেন, এমনকি যদি আপনার পিত্ত কিছুটা বেড়েছে মানে মাত্রাতিরিক্ত না হলে আপনি সেই চ্যবনপ্রাশ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু যদি পিত্ত খুব বেশি বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে এটা গ্রহণ না করাই ভালো। Yes, Prabhu. Prabhu, আর একটা প্রশ্ন, টক আইটেম কিন্তু ওর সাথে যদি চিনি বা গুড় মিক্স করা হয়, মিক্স করে সেটাকে যদি মিষ্টি বানানো হয়, তাহলে সেটা কি ক্ষতি করবে? মানে যেহেতু
পিত্তের ক্ষেত্রে টক খাওয়া নিষেধ, তো টকটাকে যদি মিষ্টি বা চিনি বা গুড় দিয়ে মিষ্টি করা হয় টকটাকে, সেক্ষেত্রে এটা পিত্তের ক্ষেত্রে কি সমস্যা করবে? If some food item which is very sour in taste, if we add sugar or jaggery and then change its taste, then will it increase pitta in our body? Okay, so what he is asking is that a sour taste generally increases pitta. So if you mix it with sweet, then will it control the pitta? That is what he is asking. Yes, sure. Yes, yes. If you mix it with sweet, then the pitta effect of that sour item will reduce. হ্যাঁ, আপনি যদি ওটার সাথে মিষ্টির সাথে মিষ্টি কোনো কিছু মেশান, তাহলে এটা আপনার টকের প্রভাবটাকে কমিয়ে আনবে। ইয়েস প্রভু। প্রভু, বিশেষ করে আমাদের এখানে প্রায় গ্রামের দিকে দেখা যায় এখন বাংলাদেশে দেশি গাভী, কিন্তু সেগুলো প্রজনন ঘটানো হয় ইনজেকশন দ্বারা, আমরা ইনজেকশন বলি, অর্থাৎ পাইপ দিয়ে বীর্য প্রবেশ করানো হয় দেশি গাভীর মধ্যে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে প্রজননটা কিরকম হবে? এটা আর্টিফিশিয়াল হবে না? So generally, well, the cows are available here. So mostly they use injection, and through injection they inject some semens. I mean, from. So yeah. So these are. Deshi gabi. But they are desi cow. Deshi mother cows are being impregnated by hybrid cows semen. Oh, so then if it is impregnated by hybrid cow, then whatever the calf that comes out, that will be a mixture. It will not be purely desi. তো যদি দেশি গাভীকে হাইব্রিড প্রজাতির কোনো গাভীর দ্বারা গর্ভধান করানো হয়, তাহলে যে গো বাছুরটা হবে সেটা হচ্ছে সংকর প্রজাতির। এটা বিশুদ্ধ দেশি গাভী না, খাঁটি দেশি গাভী না। ইয়েস ইয়েস। প্রভু, পিত্তের সমস্যার ক্ষেত্রে যদি গরম পানির ভাপ নেওয়া হয়, তাতে কি কোনো সমস্যা হবে? If someone has pitta and at the same time if he takes steam, বাফর if he takes steam, will it be problematic? Someone has pitta and at the same time he takes what? Steam. বাফর বলে এটাকে, Steam inhalation. Vapor, yes, steam inhalation. Yes. See, actually, steam inhalation is good provided you are able to release sweat. So, yes, Mataji, you can translate that. আপনি গরম ভাপ নেবেন সেটা ভালো, কিন্তু এটা একই সাথে আপনাকে ঘাম ঝরাতে হবে। So, in our earlier classes of pitta, we discussed that there are two ways of controlling pitta. আমরা আগের ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে পিত্তকে নিয়ন্ত্রণের দুটো উপায় রয়েছে। So one is that when the pitta is in the initial stage, then we take all these cooling items and then control the pitta. প্রথমটি হচ্ছে যখন পিত্ত প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে, তখন আপনি শীতলতা প্রদানকারী উপাদানগুলো গ্রহণ করবেন এবং এভাবে পিত্তকে নিয়ন্ত্রণে আনবেন। And when the pitta is very high, like for example fever, then we increase the pitta further and try to release it through sweating. কিন্তু যদি পিত্ত খুব বেড়ে যায়, তখন আমাদেরকে দ্বিতীয় উপায়টা অবলম্বন করতে হবে, সেটা হচ্ছে আরো বেশি তাপ গ্রহণ করা এবং এভাবে যখন ঘামের দ্বারা অতিরিক্ত পিত্তকে অপসারণ করা। So in this case, if we do steam inhalation, then the heat in the steam that will increase the pitta further and make us release sweat. So through the sweat, the excess pitta will come out. তো এই গরম ভাপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যখন পিত্ত শরীরের অধিক আছে, আরো গরম নেওয়া হয় এবং সেই গরম ভাবটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তাপমাত্রাকে আরো বৃদ্ধি করে ঘামের সৃষ্টি করে। এই ঘামের দ্বারা তখন
পিত্ত কমে আসে। So that means if the pitta is already very high, then actually steam inhalation is good. তার মানে হচ্ছে যদি পিত্ত খুব খুব বেড়ে যায় তাহলে এই গরম ভাপ নেওয়াটা খুব ভালো কাজ করে। ইয়েস প্রভু। তো আমার ক্ষেত্রে তো অ্যালার্জির সমস্যা, এক্ষেত্রে কি ভাপ গরম পানি ভাপ নেওয়া কি উপযুক্ত হবে? So he has some allergic problem, so it will be okay if he takes steam inhalation. Yeah, he can take steam inhalation, but but he should just make sure that after that, maybe half an hour or 45 minutes after steam inhalation, he should drink enough water. তো হ্যাঁ প্রভু, আপনি চাইলে গরম ভাপ নিতে পারেন, কিন্তু আপনাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে গরম ভাপ নেওয়ার আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা পরে আপনাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল গ্রহণ করতে হবে। Because when we do steam inhalation, lot of sweat comes out and that will dehydrate the body. So to compensate for that, later on he should drink some warm water to compensate for that dehydration. কারণ আমরা যখন গরম ভাপ নিব তখন শরীর থেকে অত্যধিক ঘামের সাথে অনেক পরিমাণ পানি চলে যায় এবং এটার কারণে শরীরে পানি শূন্যতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো পরবর্তীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করার মাধ্যমে দুটো সামঞ্জস্য নিয়ে আসতে হবে। সেটা কি গরম জল না কুসুম গরম না ঠান্ডা পানি? Yes, kusum garam, that lukewarm water. হ্যাঁ, কুসুম গরম জল। ইয়েস প্রভু। You learning? Hmm? You will learn Bengali gradually, Prabhu. Yeah, because I heard that word so many times, so somehow. পিঙ্কি মাতাজি কি আছেন? আচ্ছা, ডিলেট। সাথী মাতাজি, পিঙ্কি মাতাজি কি আপনাদের বাসায় না? হরে কৃষ্ণ প্রভু। না, আচ্ছা, আপনার কোনো কোয়েশ্চেন নেই? আপনি তো কোনো কোয়েশ্চেন করেননি এতদিন পর্যন্ত। Oh, I think Pinky Mataji was having some question. না প্রভু, আমার কোনো কোয়েশ্চেন নাই, আমি শুনতেছি, শ্রবণ করতেছি আর কিছু কিছু চেষ্টা করতেছি। এই যে আমার প্রসাদ পাওয়ার সময় জল পাই না। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো। ওকে প্রভু, she has left. So Oh, okay. হ্যাঁ প্রভু, হরে কৃষ্ণ। প্রণধারা প্রভু, আপনার কোনো কোয়েশ্চেন আছে? হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ প্রভু। Yes, আমার ওই যে মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে তো প্রভু এই যে এটা কফির সাথে সম্পর্কিত, তো আমার এখানে একটা প্রশ্ন হলো যে মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে অনেক সময় বলা হয় যে প্রস্রাবের যে বিষয়টা, এটা কি ঘন ঘন হয় এই মিষ্টি জাতীয় খাবারের কারণে, বা প্রস্রাব এটার কোনো ক্ষতি হয় কিনা এইদিকে প্রস্রাবের ক্ষেত্রে মিষ্টি জাতীয় খাবারটা, যেহেতু এটা ডায়াবেটিক্স বাড়ায়, এটা আর কি প্রভু। So you told sweet item that will increase cough and that is related to diabetes problem. yes. So is there any relation between taking excess sweet can create urinary problem? I mean, would there be any urinary infection, like consistently or continuous urinary problem, like passing urine, so that problem will be created by taking the sweets. He's asking about urinary infection. Urinary infection means frequently he has passing urine. He has a problem to pass urine frequently. Oh no, but that need not be urinary infection. If he is just passing urine frequently, that need not be infection. No? Does he also have infection? No. Okay, no, that is not related. It is not related to taking excess sweet. No.
অতিরিক্ত মিষ্টি গ্রহণের সাথে বারবার প্রস্রাব খাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। ঠিক আছে মাতাজি, হরে কৃষ্ণ। না, এটা কি হয়, যারা এখানে ডায়াবেটিস রোগী আছে এদের ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। এটা কি ডায়াবেটিসের কারণে ঘন ঘন প্রস্রাবটা হচ্ছে? হ্যাঁ প্রভু, ডায়াবেটিস রোগ বাংলা রোগ। diabetic. ডায়াবেটিস রোগের বাংলাটা হচ্ছে বহুমূত্র রোগ। ডায়াবেটিস রোগের প্রথম লক্ষণই হচ্ছে বারবার প্রস্রাব করা। এটা প্রভুকে জিজ্ঞেস করেন একটু। I mean, this kind of frequent urinary problem. So that is due to diabetes or some other reason. No, this frequently passing urination. Yes, yes, yes. No, actually, frequently passing urine can be due to so many different things. It need not always be diabetes. It need not be diabetes. It could be any reason. So it could just be that maybe there is some weakness in the bladder, or it could be that there is some water imbalance which the body is trying to correct, or it could be that maybe some excess toxins. The body has got excess heat which it is trying to throw out through the urine, or I mean, or something unwanted. Something that is unwanted in the body which the body is trying to throw out through the water. So that unwanted thing, it could be some toxins, it could be some excess sugar, it could be some excess anything. So it need not be diabetes. Frequent urination has got many reasons. আসলে বারবার প্রস্রাব হওয়া এটা যে কেবলমাত্র ডায়াবেটিসের কারণে হয়ে থাকে তা নয়। আপনার শরীরের অন্য অনেক কারণেও বারবার প্রস্রাব হতে পারে। যেমন শরীরে যদি জলের ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়, অথবা আপনার ইউরিনারি সিস্টেম যদি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, অথবা আপনার শরীরে অনেক বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ জমা হয়েছে যেগুলো শরীর ইউরিনের মাধ্যমে, প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দিতে যাচ্ছে, অথবা সেটা হতে পারে অতিরিক্ত সুগার যেটা প্রস্রাবের মাধ্যমে বের হয়ে আসছে। তাহলে অনেকগুলো প্রবলেমের কারণে আসলে বারবার প্রস্রাব হতে পারে। ইয়েস, আমার একটা প্রশ্ন, এটা হচ্ছে আমার তো এখন এই মুহূর্তে অ্যালার্জির সমস্যা বা পিত্তের সমস্যা চলছে। তো এই ক্ষেত্রে যেটা আদা, হলুদ, গোলমরিচের যে পানীয়, এটা কি খাওয়া যাবে? As he is facing some allergy problem, so can he take Ginger. ginger? প্রভু কি আদা হলুদ? গোলমরিচ। আদা হলুদ। So he is asking whether he can take ginger. Yes. No, ginger, then gulmorich. Gulmorich means like what should I Turmeric. say? Cheap. No, not turmeric. Pepper, black pepper. Black pepper. Yeah. Okay, actually, পানীয় খাওয়া যাবে কিনা? Herbal tea made of herbal tea with ginger, turmeric powder, and Black pepper. black pepper. okay, actually, now ginger and black pepper, generally they increase heat. So what he can do is that he can and he's having that skin allergy problem, right? For that he is asking. So in Yes. this case, he can take that. Now since ginger and black pepper will increase heat, so he should take this herbal tea. It is advisable to take this herbal tea shortly after food, not in empty stomach for him. So কারণ যেহেতু আদা এবং গোলমরিচ পিত্ত বৃদ্ধি করে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার কখনো খালি পেটে সেটা গ্রহণ করা উচিত হবে না। আপনি খেতে পারেন খাবার গ্রহণের সাথে সাথে পরপরই। So this is for the skin allergy I'm telling, but if he has a fever or a cough, then he can take it in empty stomach, and then later on he can drink lot of lukewarm water to compensate for dehydration. তো এটা আমি শুধুমাত্র অ্যালার্জির সমস্যার কথা বললাম, কিন্তু যদি অ্যালার্জি না হয়, আপনার কোনো পিত্তের সমস্যা থাকে, আপনার যদি জ্বর হয় এবং আপনার কফের সমস্যা থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা খালি পেটে খেতে পারেন, কিন্তু এর পরে কুসুম গরম জল খেয়ে আপনাকে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। সেটা কতক্ষণ পরে? After how long?
How long after food? How Yes. long? You told that he can take this herbal tea in empty stomach. So after how long he can take lukewarm water? Oh, And okay, what okay. about That is, no, that duration? is for in the case of cough and fever. That for that case he's asking. Yes. So yeah, so after taking that herbal tea, then after about 45 minutes, he can start taking lukewarm water. 45 মিনিট পরে কুসুম গরম দুধ খাবেন। Yes, yes. And Prabhu, yeah, and generally releasing sweat, somehow if you can release sweat by either by walking in the sun or by doing some exercise, it is good for any kind of pitta problem. It will quickly reduce any kind of pitta problem. Walking under sun, and what is the another No, point? that is somehow if you can release the sweat, if you start sweating, that is releasing sweat by either walking in the sun or by doing some heavy exercise. If the sweat comes out, then that will drastically reduce pitta. That is good for any pitta kind of problem. যে কোনো পিত্তের সমস্যার জন্য আপনি সরাসরি সূর্যের রোদের নিচে হেঁটে অথবা যে কোনো ভারী কায়িক শ্রম করার মাধ্যমে যদি অতিরিক্ত পরিমাণ ঘাম ঝরাতে পারেন তাহলে এটা পিত্তকে নামিয়ে আনতে সহায়তা করবে। As long as the sweat comes out, if the sweat comes out, then lot of pitta and toxins will come out through the sweat, so that will reduce the pitta. যখনই আপনার শরীর থেকে ঘাম বের হবে সেই ঘামের সাথে অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ এবং বর্জ্য বিষাক্ত পদার্থ শরীর থেকে বের হয়ে আসবে এবং তাপ প্রশমিত হয়ে যাবে, পিত্ত কমে যাবে। Yes, Prabhu. Prabhu, আমার ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেহেতু অ্যালার্জি সমস্যা চলতেছে, আমি কি অ্যালোপ্যাথিক ভিটামিন সি ট্যাবলেট গ্রহণ করতে পারি? So he is asking whether he can take vitamin C for his problem. Yes. Yeah. Jesse, generally vitamin C is good for the skin. So Allopathic. Yeah, see, actually, there is one good alternative for taking. There is this lemon juice. Generally, lemon has got good amount of vitamin C. So, better than taking a vitamin C tablet, it is drinking lemon juice will be a better idea. তো যেহেতু লেবুতে অনেক ভিটামিন সি রয়েছে, তো ভিটামিন সি ট্যাবলেট খাওয়ার থেকে লেবুর রস খাওয়াটা ভালো বুদ্ধি হতে পারে। So actually, okay, now if you take vitamin C, that is allopathic, the vitamin C in the shops, then if the vitamin C is digested properly in the stomach, it will go to the stomach and get digested. So if it is digested properly, then no problem. The problem will be solved. But if it is not digested properly, then the excess vitamin C will get thrown out, or it will not be used properly. So yeah, okay. যদি আমরা ভিটামিন সি যেটা অ্যালোপ্যাথিক শপ থেকে ট্যাবলেট যেটা গ্রহণ করছি সেটা যদি আমাদের ঠিকঠাক মতো হজম হয় তাহলে ঠিক আছে, আর যদি হজম না হয় তাহলে সেই অতিরিক্ত পরিমাণ ভিটামিন সি আমাদের শরীর বিভিন্নভাবে সেটা শরীর থেকে বের করে দেয়। But natural vitamin C is easier to digest. That is found in lemon. Yeah, that is found in lemons and amla. প্রাকৃতিকভাবে সুলভ যে ভিটামিন সি গুলো আছে সেগুলো খুব সহজে হজম হয় এবং এগুলো উদাহরণস্বরূপ লেবু এবং আমলকিতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি রয়েছে। Yes, Prabhu. Prabhu, আপনি আগের ক্লাসে বলছিলেন যে কফ যদি বেড়ে যায় তো মানে জড় আসক্তি বৃদ্ধি পায়, তার মানে কি এক্ষেত্রে কফের কারণে কি বীর্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে কি কাম প্রবণতা সমস্যা দেখা দিতে পারে? Due to the previous class, one of the previous classes, you said that you due to increase of kapha, okay, material attachment or last something that will increase. Material attachment. Material attachment. So now, is it due to
Yes. Is it due to increase of semen in the body? I mean, lust. Yes. No, lust is actually because of pitta, and material attachment is because of kapha. কাম প্রকৃতপক্ষে পিত্তের কারণে হয় এবং জড় আসক্তি হয় কফের কারণে। Oh, yes. Okay, Prabhu. Thanks, Prabhu. রেনির প্রশ্ন ছিল। হরে কৃষ্ণ প্রভু। very good. হরে কৃষ্ণ। Yes, Prabhu. প্রভু একটা প্রশ্ন, যে আমাদেরকে দৈনিক কত লিটার জল খাওয়া প্রয়োজন আর কি, কমপক্ষে কত লিটার জল, যেটা না হলে চলবে না আর কি? How much water one should take? At least. At least. Okay, how much water? Actually, that varies from person to person, and it also depends on the season, whether it is summer or winter. কতটুকু জল গ্রহণ করতে হবে এটা আসলে ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি ভিন্ন হতে পারে, এবং একই সাথে সেটা ঋতুর উপরও কিছুটা নির্ভর করে। So now I have seen that generally people with who have got chronic pitta problems, like some skin disease or something like that, they usually need about 4 to 5 liters of water every day. আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে যাদের কিছু পিত্তজনিত কিছু সমস্যা রয়েছে, যেমন কারো চর্মরোগ থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে তাদের 4 থেকে 5 লিটার জল গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। So because my father also had got a skin problem, and then he had to drink that much to keep his skin problem under control. কারণ আমার বাবার এরকম কিছু চর্মরোগের সমস্যা ছিল, এবং উনি জল গ্রহণ করতেন এবং এইভাবে উনি তার রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন। So but this quantity will actually vary from person to person depending on how much of pitta he has. তো এটা ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে যে তার শরীরে কতটুকু পিত্ত রয়েছে। So generally kapha, people who have got more kapha require less water, and people who have got pitta require more water. তো কফের ক্ষেত্রে যাদের বেশি কফ রয়েছে তাদের কম জলের প্রয়োজন হয়, আর যাদের পিত্ত বেশি রয়েছে তাদের বেশি জলের প্রয়োজন হয়। So one good idea which you can make out, which you can find out for to see how much water you need, is by checking whether you are getting any pitta related symptoms. তো আপনার শরীরে কতটুকু জল প্রয়োজন তা জানার বা বের করার খুব ভালো একটা উপায় হচ্ছে আপনার শরীরে কি কি পিত্তজনিত লক্ষণগুলো রয়েছে, পিত্তের কি কি লক্ষণ রয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করা। For example, if your urine is yellow, উদাহরণস্বরূপ যদি আপনার প্রস্রাব হলুদ বর্ণের হয়, if the urine is yellow, or if there is any burning sensation anywhere in the body, আপনার প্রস্রাবে হলুদ বর্ণের হচ্ছে, অথবা আপনার শরীরের যে কোনো অংশে যে কোনো অঙ্গে আপনার or if there is any redness or yellowness in any part of the body, আপনার শরীরে যে কোনো অঙ্গে জ্বালা অনুভব হচ্ছে, অথবা শরীরে যে কোনো অঙ্গ হলুদ বা লাল বর্ণ ধারণ করেছে। So if you are getting any of the pitta symptoms, that means you have to increase your intake of water. যদি এই ধরনের কোনো পিত্তের লক্ষণ আপনার শরীরে থেকে থাকে, তার মানে হচ্ছে আপনার জল, and then you have to and then you have to increase your and then you have to keep and then you have to continue with the high intake of water till the pitta symptoms reduce. এবং ওই পিত্তের সমস্যাগুলো দূর হওয়া পর্যন্ত আপনাকে সেই বেশি জল গ্রহণ সেই অভ্যাসটা চালিয়ে যেতে হবে। So Prabhu, we can end here. It's now already 9:55. Oh, Reni Mataji. আরেকটা প্রশ্ন। তো প্রভু, বিশেষ করে আমাদের জন্মাষ্টমীতে বা অন্যান্য উৎসবে যখন উপবাস করি বা একাদশীতে উপবাস করি, তখন আমাদের প্রস্রাব তো হলুদ বের হয়, তার মানে কি পিত্ত বেড়ে গেছে না অন্য কোনো কারণ? That's a good question. After the fasting,
Janmashtami or any Nirjala fasting, we can see that our urine get yellowish. So is this because of increase in pitta in our body? Okay, he is asking that after the Janmashtami fasting, the urine is yellow. So is it because Yes. of increasing pitta? Yes, Yes, yes. because generally when you are doing Nirjal fasting, you are not drinking water. So because of that, the body is dehydrated, and generally because of that, for many people, the pitta will increase. তো হ্যাঁ হ্যাঁ এই ধরনের সমস্যাগুলো হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পিত্ত বাড়ার লক্ষণ, কারণ আপনি যখন নির্জল উপবাস থাকছেন আপনি কোনো ধরনের জল গ্রহণ করছেন না, এর কারণে আপনার শরীর পানি শূন্য হয়ে যাচ্ছে এবং পিত্ত বেড়ে যায় তখন। So is that harmful? And what is the solution? No, actually, see, generally Nirjal fasting is recommended only for Kapha people. Generally, Vata and Pitta people, generally Nirjal fasting is not recommended. People who have got Vata or Pitta problems. But okay, Janmashtami, some people, we consider it as an exception that, okay, the Lord's birthday, so people will do Nirjal fasting. But generally, for all other Ekadashis, for Vata and Pitta, people with Vata and Pitta problems, Nirjal fasting is generally not recommended. তো কফের ব্যক্তিদের জন্য নির্জল উপবাস খুব ভালো, কিন্তু বাত এবং পিত্তের শরীরের সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য নির্জল উপবাস অতটা ভালো নয়। কিন্তু হয়তো কেউ চিন্তা করতে পারে জন্মাষ্টমী ভগবানের আবির্ভাব তিথি, সেক্ষেত্রে সেটা আমরা থাকতে পারি, কিন্তু অন্যান্য যে একাদশী দিনগুলো রয়েছে সেগুলোতে কফ এবং বাত এবং পিত্তের ব্যক্তিদের উচিত নয় নির্জল উপবাস করা। Generally, the fasting is done, it is recommended to do fasting according to one's capacity. আসলে এই সমস্ত উপবাসগুলো প্রত্যেকের সামর্থ্য ক্ষমতা অনুযায়ী করতে বলা হয়েছে। So generally Kapha people have got maximum capacity for fasting. সাধারণভাবে কফের ব্যক্তিদের উপবাস থাকার ক্ষমতা একটু বেশি। So then that means then Pitta people, they can drink water on fasting days, or they can eat some little small fruit which is sweet in taste and which has got more water, or sweet juicy fruit, maybe they can take. Pitta people. পিত্তের লোকেরা তারা উপবাসের দিন জল গ্রহণ করতে পারে অথবা সামান্য ফল যেগুলো খুব মিষ্ট স্বাদের। And Vata people, generally they can take warm water, because the heat in the water generally reduces Vata. এবং যাদের শরীরে বাতের আধিক্য রয়েছে তারা একটু উষ্ণ জল গ্রহণ করতে পারে, কারণ ওই উষ্ণ জল শরীরে বাতকে কমিয়ে আনে। And this sweet, yes, Prabhu. So that means you don't recommend for the cough people, right? Cough predominated people, right? We don't recommend what? And those who cough is predominated, for those people you don't recommend Nirjal upavash, Nirjal fasting, right? Nirjal fasting is good for cough people. And Nirjal fasting is very good for cough people. Pitta and Vata. Yeah. প্রভু আপনার আর কোনো কোশ্চেন আছে প্রভু? না, নেই। আমরা এখানে শেষ করে দিই প্রভু, 10টা বেজে শেষ করে দাও। So Prabhu, we can end here. It's already 10. If as there is no other question. Yes, Prabhu. Yeah. Ishwar Prabhu, Ishwar Prabhu, আপনি আছেন? আরে কৃষ্ণ বাবু আছে গো, প্রশ্ন নাই গো। আমরা শেষ করছি, হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, প্রবাল আছো নাকি তুমি? প্রবাল, হরে কৃষ্ণ। তুমি শুন, তোমার কোনো কোয়েশ্চেন নেই? ঠিক আছে।
Acha. Hare Krishna. So Prabhu, you stand here. Thank you again. Okay. Yeah. Yes, Thanks Prabhu. very much for your wonderful class. Though I joined late, I was busy in some other work. So yeah, it was. I think it was really effective. One more effective class. So thank you very much again. Thank you so much from our hearts. Actually, so much And- gratitude, heartfelt gratitude for you, bro. Once more. Yeah, and thank you for both your services. Thank you to Prabhuji and Mataji for your translation seva. And also, and thank you for bearing with my fast speed. Sometimes you find it difficult to translate also. No, Prabhu. It's really comfortable for us. Thank you, And- Prabhu. So, yeah. Yes, And, Prabhu. and thank you to everybody else for their enthusiasm. Yes, everybody wants your class again and again. I mean, they don't want to stop this class. Today also one devotee suggested that not to stop this class this time. I mean, very soon. It should be Yeah. going. I will continue, Prabhu. They want your association. Hari Bol. Yeah, Haribol. Thank you, Prabhu. Yeah. Panchakapatarupesh, Pipasindrivich, Patitanang Pavanebhyo, Pavanebhyo, Vaishnavebhyo. Vaishnavebhyo Namo Namo. Jai Jai, His Grace Vrajendranandan Prabhu ki Jai. Jai. সময় মতো করতে